હું છું પ્રીતિ દલાલ અને મારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે આસિયાન ઇકોનોમિક ફોરમના ઈડી તેમજ આસિયાન ફિનટેક ફોરમના ચેરમેન સાયરસ દારૂવાલા. સાયરસજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. ને આપણે યર એન્ડમાં આવી ગયા છે અને જે રીતના આપણે 2025 જોયું છે, આઈ હોપ 2026 બેટર હોય એ જ આપણે આશાથી આગળ વધીશું. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? જો સમરાઇઝ કરવું હોય 2025, કઈ રીતના તમે કરશો અને શું કયા ટ્રેન્ડ્સ તમને એમાંથી લાગે છે કે 2026માં ફોલો થશે, કેરી ઓન થશે? જરૂર. Good to see you again, Preeti. 2025, તમે અગર આપણી growth જો despite all the chaos, despite market conditions, so India was given a very stable growth trajectory. તમે Fitchમાં જાઓ, Moody'sમાં જાઓ, હમારા private equity as well as institutional investors ની અગર તમે growth trajectory જો ઇન્ડિયામાં, so it was a very stable growth. Inflation was under control, almost under control. Growth and domestic market માં ઘણો અમે વધારો જોયો. And all of this whilst there was a huge amount of political turmoil. So all in all, 2025 was a very stable platform of growth for India. And I say stable platform of growth. કારણ કે આગળ ચાલીને 2026માં I think India is going to be the net benefactor of a lot of different circumstances. So all in all, it was a good year compared to the rest of the countries and growth India માટે. Absolutely. Because of the આપણે જે ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી છે ભારતની એક સ્ટ્રોંગ મજબૂત છે because of various reforms અને now you can see the effect of it. પછી એ ઇકોનોમી હોય કે માર્કેટ્સ હોય, માર્કેટ પણ ખાસા એવા સસ્ટેન થયા છે given the situation અને કમ્પેર ટુ અધર ગ્લોબલ માર્કેટ્સ. બટ એક જે વરિસમ ફેક્ટર રહ્યો છે સર, જે માર્કેટ માટે રહ્યો છે કે in spite of good numbers, inflation in control, GDP સારું, exports also increased in this month, imports are decreasing. જો આપણે month on month basis પર last monthના જો numbers જોઈએ, current account deficit is good, તો પણ આપણે જે જોઈ રહ્યા છે FIIs ને નથી ગમતું હજી પણ ઇન્ડિયા. શું રીઝન્સ છે? બિકોઝ ડઝ દેટ વરી યુ? અને અત્યારના ઓફ લેટ આપણે જો જોઈએ તો ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ આર ઓલ્સો ડાયવર્જિંગ ધેર ફંડ્સ. કઈ રીતના તમે જુઓ છો કે આવતા દિવસોમાં તમને લાગે છે કે મોર વરિઝમ ફેક્ટર બની શકે છે 2026માં? You're right. You're absolutely right, Preeti. તમે અગર બંને ફેક્ટર જો, if you start looking at foreign institutional investors, foreign direct investors, compared to domestic institutions and what you call retail, આમ આદમી investor, તો તમે આ બંનેને જો, તો foreign institutional investors look at it globally. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન આસિયાન વિયેતનામમાં ઘણી બધી તરક્કી થઈ છે. ગિવન આ બાંગ્લાદેશની જે આપણે પોલિટિકલ સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે, ક્રોસ બોર્ડર ટેન્શન જે આપણે જોઈ રહ્યા છે, ઇન્ડિયા ઓલમોસ્ટ કેમ ટુ વોર વિથ ધ નેબર્સ કપલ ઓફ ટાઈમ્સ. આ બધી અગર તમે સર્કમસ્ટાન્સીસ જો ને ઓફકોર્સ મીડિયા જે હાઇપ કરે છે, તો foreign institutional investors who are not very familiar with the on-ground reality, તો એ લોકોને થોડું skepticism લાગે છે કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં પૈસા મૂકશું તો બહાર આવી શકશે, and if so, is there an alternative? That is one thing. But if you start looking at the sheer momentum, તો આપણે જે FOMO કહીએ છીએ ને, fear of missing out, retail investors have seen a very good return on their equities. Electronically traded funds have performed very well. Our government securities and bonds have performed reasonably well. The abadi je જોઈએ છે, so there are people who are looking at India as a good alternative investment. But our circumstances, agar tame jo, any news or any headline is bad for India. And of course, I mean, depending on who says it. So આપણે local news માં આપણે જોઈએ તો પછી then it's all hunky-dory and rosy. બહારનું news જોઈએ તો there is a little bit of shaming and telling. તો આ બધા confusionમાં very large private equities are taking a cautious step. Not like there is an outflow of capital, but alternatives છે. તમે જોયું છે, a lot of people are investing very heavily in Saudi Arabia. That's a growth market.
A lot of people are actually moving family offices to the UAE, growth market. Manufacturing, discrete manufacturing, electronics, and garments are going to Vietnam, growth market. Manufacturing of electronics may move to alternatives such as Thailand, કારણ કે Japanese and Koreans ત્યાં જાય છે. So there are alternatives just here in Asia. Of course, China is always there and always growing. The આ બધી situation માટે institutionals from outside આ લોકોની જરા cautious view છે. But locally, it's a euphoric growth. તમે જોજો હવે 2026 you will see a significant growth of the domestic market as well as institutional investors. So yeah, so Asian belt માં આપણે જોઈએ તો there are lots of alternatives. The way you said કે China તો of course છે જ, પણ કોરિયા છે, વિયેતનામ છે, ઇન્ડિયા પણ છે. So do you mean to say કે we are not the choice, we are the alternatives? So where are the prime તમે ક્યાં areas જોઈ રહ્યા છો કે we can barge in and India can take the advantage? કોઈ એવા sectors છે? Jarur, very good question. Again, it's a longer chat. હવે તમને હું ધીરજથી explain કરું. If you are KKR, if you are BlackRock, if you are Blackstone, like we are, an alternative investment as well as a very large, private equity, તો તમે 3, 5, 7 વર્ષની તમે trajectory જોવો છો. Now, 3 કે 5 વર્ષ આપણે જેટલી વખત વાત કીધી મેં કહું, સૌથી પહેલે અમે લોકો જોઈએ છે local domestic infrastructure growth. હજુ તો રેલવે બનવાના છે, હજી તો આપણા roads and connectivity બનવાના છે. Port development હજી ચાલુ થયું છે and it will pick up. Flights and of course, given the recent fiasco in domestic aviation, all of this is domestic infrastructure related equities. There is no but or if about that. We are long and bullish in that. Agriculture is a very, very large and usually untapped sector. How very large people with large investments over the next 5 to 7 years. Then you start looking at, as you said, quick alternatives. મને technology stocks agar જોવા હોય તો ઇન્ડિયામાં I hate to say it, there are no technology stocks. These are what you would call body shops. These are what you call services. Of course, they are doing very well. Of course, they will be product share, solution share. But they are not what you would call the NVIDIAs, and these are not the Microsofts, and these are not the Apples or the Lenovos of the world. So, amate, if you're looking at a equity-related growth in certain segments, that these segments ma paisa jase. Pharma jarur paisa avse, healthcare ma jarur paisa avse, infrastructure ma 100% avse, hame lokoe tema bet makhi che, agriculture ma jarur jase. But there are other segments where other industries like China are much more favorable. Vietnam, much more favorable. Latin America, Argentina is coming up and about in agriculture, much more favorable. The ultimate global market na hisab thi jo that there are other alternatives. India is not the only big game in town. So, having said that, જે તમે કહી રહ્યા છો, do you mean to say કે હવે જે ભારત બી જે ટ્રાય કર્યું છે કે manufacturing activities, producing something here is the area where foreign investors would look in, અને of course valuation point of view પણ they will look in. કઈ રીતના લાગી રહ્યું છે? Because valuation wise તમને લાગે છે કે આપણા માર્કેટ સુધરી ગયા છે ઇન્ડિયાના, કે હજી પણ તમે એક ટાઈમ કરેક્શન થયું છે, વેલ્યુ કરેક્શનમાં હજી જગ્યા છે? A value correction પણ છે ને growth પણ છે. Now, for example, તમને last time તમને યાદ છે દિવાળીના વખતે આપણે વાત કીધી હતી કે why is it that we have not been able to produce a BYD in India? When we talk, આપણે છે થોડા export છે, not like they are not there. Tatas and trucks and Mahindras, they go out, but they are not dominating the global market like BYD has. Just one example.
મોટરસાઇકલમાં જો હમારી local consumption ઘણી મોટી છે. But as yet these are joint ventures. There is no single large Indian manufacturer that is dominating, for example, a Japanese market or a Korean market. We are 10 years away from that, 15 years away from that. When it comes to pharma, our pharma and produced goods, finished જે medicine હોય છે, medical equipment હોય છે, તે જાય છે, but they are to the what you would call cost-effective countries. Africaમાં જાય છે, Europeમાં જાય છે, Eastern blocsમાં જાય છે. They are not the main suppliers to the main markets. So given these limitations, there's two ways to look at it. તમે આ જો કે ભાઈ અમે કાં નથી કરી શકતા. For us, and for a lot of what we call very large private equities, including BlackRock and Blackstone, they're looking at the future growth potential. Right now, we are not there, which only means that in 26 and 27, we become more resilient, more intuitive, and we will start getting to be a net exporter. તારે હમારો ઘણો ફાયદો થશે in investments as well as, of course, domestic employment and intellectual property. So two ways of looking at it. Are we there yet? If that's the question. No, we are not. Can we get there? Everything is aligned for India and India Inc. to become a leading producer of finished goods, finished technology, finished pharmaceuticals, which is comparable to the best in the world. તે હમારી growth trajectory હવે ચાલુ થઈ છે. And the local administration, aware of this potential, is fanning the fire. તમે હમણાં RBIની consolidation તમે roadmap જોઈ છે. That is fantastic. That's amongst the best in the world. તમે inflation control measures જે જોયા છે, FIT જે નથી કહેવાય છે, that's a fantastic measure. So we are starting to say, બસ થઈ ગયું, આત્મનિર્ભર થયા છે અમે. We are growing in India. Let's aim for the world to be the number one finished goods country, not just a tech company, not just a back office. They challenge here. Absolutely. So yes, we are on the way, but we are yet not there. પણ આપણે આ ચર્ચા ચાલુ રાખીશું. મારે એક બ્રેક પણ લઈ લેવાનો છે, તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ આસિયાન ઇકોનોમિક ફોરમના ઈડી તેમજ આસિયાન ફિનટેક ફોરમના ચેરમેન સાયરસ દારૂવાલા સાથે. સાયરસજી, તો એઝ હવે 2026માં આપણે જઈ રહ્યા છીએ, કઈ રીતના હવે સ્ટ્રેટેજી વાપરીશું? બિકોઝ 2025 થોડું સોમ્બર રહ્યું છે રિટર્ન વાઇઝ, રાઈટ? 2026માં આપણે ઘણી અપેક્ષા સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ બિકોઝ વોટ વી હેવ સોડ વિલ મે બી એના આપણે એક રિઝલ્ટ જોઈશું અને એ એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ કન્ઝમ્પશન પરની સ્ટોરી પર આપણે ઘણું બધું ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી ચાલતી આવી છે ને આગળ પણ આપણે જોઈશું કે એમાં કદાચ એક ગ્રોથ મોમેન્ટમ આપણને જોવા મળે ને એના લીધે આપણે ઘણા બધા રિફોર્મ્સ બી જોયા છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? કયા એરિયાઝ તમે મેપ કર્યા છે ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન, કે વેર આર યુ ઇન્વેસ્ટેડ? We are looking at financial services as the growth engine for India. તમને explain કરું. Typically, agar તમે જાઓ તો only about 15% of what we will call city dwellers go to, say, a bank or non-bank financial institution for a micro loan. 30%, 35% go to what they call not so very tightly regulated sources. Amate, the demand for basic operating capital ઘણું વધુ છે, and people, including large institutional investors, banks, as well as private equities like us, हम लोग को इंडिया ना financial services growth story ने बरोबरથી નજદીકથી જોઈ રહ્યા છે. Followed very closely by insurance. તમે જોઈ છે various schemes हमने ચાલુ થઈ છે. નિગમ યોજનામાં એમાં IRDA હજી એક સ્કીમ કાઢી છે, so that by 2045, I think એ લોકોનું ડેડલાઇન હતી કે almost every Indian should have some basic insurance. As of right now, in 2025, penetration છે 13%, 1-3. So upside ghani hai. Then once you are ready with capital, small and medium enterprises start to grow. Manufacturing ma hoy, discrete manufacturing ma hoy, rural development ma hoy, agriculture ma hoy, pharma ma hoy, healthcare ma hoy, and all of the adjacent economies will start picking up. So it starts with access to affordable capital, basic insurance, basic healthcare જે હમણાં ચાલુ થઈ ગઈ છે, basic public infrastructure, DPI જે કહે છે, digital public key infrastructure, તે થયું છે. So all of these are foundational blocks for India to leapfrog into 26 and 27. That is what we have invested in, and that is what અમને લાગે છે કે હવે બીજા institutional investors ને retail investors પર હવે well informed decision જોશે ને invest કરવા લાગશે. That is what I think they will start looking at. Now, of course, બીજી તો ઘણી બધી industries છે. તમને મેં repeat કીધું છે કે ફાર્મામાં છે, હેલ્થકેરમાં છે, એગ્રીકલ્ચરમાં છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં છે. Not just picking on stocks જે પેલા blue chip stock જે તમે ન્યૂઝમાં વાંચા કરો છે. People are making a little bit more informed decisions, researching more, and they will start putting their money into these untapped segments and untapped markets. And financial services is top of the list. So you mean to say કે તમે જે અત્યારના ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે અફોર્ડેબલ રેન્જમાં તમે અત્યારના ખરીદી કરી રહ્યા છો એવું કહી શકાય? બિકોઝ એ જે સ્પેસ છે ફોર ધ લોઅર ઇન્કમ સ્ટ્રાટા કે જે બિગિનિંગ ઓફ ધ બેઝ છે, મે બી ત્યાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. પછી ફાઇનાન્શિયલ હોય કે ઇન્સ્યોરન્સ હોય કે હેલ્થ કેર હોય કે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ તમે જુઓ અહીંયા આપણે એમાં પણ એક બૂમ જોઈ રહ્યા છે. અત્યારના જે હાઉસિંગની જ વાત કરીએ સાયરસજી, તો અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ અને લક્ઝુરિયસ વચ્ચે કંઈ નથી અત્યારના આપણે જો નવું આવી રહ્યું છે. So having said that, અને અહીંયા need of the hour પણ છે, રાઈટ? કઈ રીતના તમે કન્ઝમ્પશન એઝ અ બાસ્કેટને જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ જે મેં એમ કહ્યું કે અહીંયા આપણે સારું એવું અહીંયા આપણે કદાચ અહીંયા જોઈશું જો કોર્પોરેટ્સ ડિલિવર ધ રિઝલ્ટ્સ, અને એમાં કન્ઝ્યુમર ટેક કંપનીઝ પર તમે કઈ રીતના નજર રાખી રહ્યા છો? બિકોઝ લોટ ઓફ શોપિંગ વી ડુ અને વી ગેટ એટ અ ગુડ પ્રાઇસ ઓલ્સો રાઇટ નાઉ, કારણ કે એક રિટેલમાં સારું એવું કોમ્પિટિશન છે. I'll address this question in 3 કે 4 parts માં, starting with
what we call access to capital. તમે SME ની વાત કીધી છે. India has the largest 12 crore SMEs, ready, willing, and able. પણ એ લોકોમાં હંમેશા, I'll give you a cascading effect. તમે મુંબઈમાં જ્યાં તમે બેસા છો, ત્યાં તમે એક બેકરી, for example, તેની એક example જોઈ લો. The bakery has, say, maybe about 25-30 crore turnover, which is not exactly small. It's not massive either. Our SME, usually it is a 1 or 2 people team. If they don't have access to capital, everybody around that bakery, whether it's the supplier, whether it's the people, whether it's the workers, whether it's they get affected. Everybody who is dependent on that bakery as an output gets affected. Why? It could be a single incident. Capital adequacy nauti, operating capital, ni access nauti. God forbid there is an accident, ne tamaro founder gets affected. All of these, we are using a certain technology called graph technology. Now, our graph technology, તમે કોઈ એક industry લો, you look at a simple Seat tire, તમે tire નહીં લીધી. What are the codependencies of this tire company to the rubber supplier and the rubber market, to the automobile sector and the automobile market, to the finished goods and residue market, to the crude rubber market? આ બધી તમે અગર codependency જો, so then suddenly the whole ecosystem becomes very clear. So that is the one way in which we start looking at the infrastructure. Let's go to point 2. India, I believe, in the uber luxury market is a bubble. And we all believe that. Blackstone no tame joyu or say ghana bada paisa naikha tha e lokoe as a joint venture, and now they are scaling down. They are going to mid-tier markets because they think the 25, 30, 50, 100 crore market is a bubble. There are very few buyers. Let's start catering to the 5, 7, 12, 15 crore market. That bubble, I wouldn't say will burst, but will deflate and become a smaller bubble, and people will start going to shops and smaller. What is the codependency on that? Supplier nu શું થશે, construction companies nu શું થશે, land parcel and land sales nu શું થશે. Again, graph technology comes in so that you can see the correlation. And then you go to the blue ocean growth market. જેવી આપણે વાત કીધી હતી. There is a very small supplier pool or pipe going into India Inc. when it comes to ready credit or affordable credit. They agar pipe વધી ગઈ and non-bank financial institutions, જેની ઘણી competition થઈ છે, especially in the south, which is untapped. તેમાં તમે જો, so these are people who are making a beeline. We will put capital through them so that they are able to lend to more people and lend at a better rate. Same thing about insurance. So all of these codependencies, last time we don't look at a single ticker or a single company. We look at the entire ecosystem and the supplier ecosystem and the financial supplies behind it. And surprisingly, the Indian investor has also started seeing this connection and making an informed bet. So yes, you're right. 2025, it was a okay year. It was a sustainable year. It wasn't a bad year. 26 will start showing signs of even global players coming to India as the last frontier for growth. Tema hamari tarakki thase. Okay, so on that positive note, maybe આપણે માર્કેટ્સને પણ એક નવા હાઈસ પર જોઈશું 2026માં, because they are coming and they are not going beyond a certain thing. But yes, as you are saying કે હવે growth trajectory આપણને 2026માં જોવા મળશે. On that note, Cyrus જી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપના valuable views અમારી સાથે શેર કરવા બદલ, અને of course season's greeting to you and a very happy new year and Merry Christmas to you. દર્શકોને બી શુભકામના નવા વર્ષની. થેન્ક યુ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પછી જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.